Hello students, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ what is crystal lattice, three-dimensional close packing of the hard spheres in a definite geometry in space ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, and its smallest unit, a repeating unit which has all the properties when generated in three different directions that gives the entire crystal lattice, that is unit cell. ಹೌದಾ? ಈ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದೊಂದು ಆಟಮಿಂದ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್. ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂದ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ three-dimensional structure. How it is, we are going to study now. Okay, so that is under the heading close packing in solids. So for that we are going to consider the particles as hard spheres. So in solids, the constituent particles are closely packed, leaving minimum vacant space. Consider the constituent particles as identical hard spheres and build up the three-dimensional structure in the following steps. The first one, close packing in one dimension. The spheres are arranged in a row touching with each other and ಈ ಥರ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಐ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 8 ಅದ. If I observe this second, it is touched by 1 and 3. Third is touched by 2 and 4. 6 is touched by 5 and 7. 7 is touched by 6 and 8. That is, each atom or each hard sphere is in direct contact with two other spheres. That's why coordination number of an atom is 2 in one-dimensional close packing. Next, how to generate the close packing in two dimensions. Two-dimensional close packed structures can be generated by stacking the rows of one-dimensional close packed spheres, so one over the other. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಥರ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್. ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್. How we will place in this case is, the sphere of the second layer will be exactly over the sphere of first layer. Spheres of third layer will be exactly above those of second layer. Spheres of fourth layer are exactly above those of third layer. In this case, we observe that all the layers are identical. Sphere above the sphere comes, they are aligned vertically as well as horizontally. That's why all the layers are alike and it is called as AAA type arrangement. In this case, we observe a given atom is in direct contact with 1, 2, 3 and 4. If I consider this particular atom, it is in direct contact with 1, 2, 3 and 4. So similarly, if I consider any other atom that will be in direct contact with, that is touched by 4 other atoms, and if we join the centers of these atoms, we will get a square. That's why it is also called as two-dimensional square close packing, and coordination number of any atom in this case is ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 4 ಇರೋದಕ್ಕೆ it is 4. Okay, so square close packing in two dimensions. One-dimensional spheres are packed in such a way that the spheres of a given row are exactly above those of its previous row. All the rows are identical to give AAA type arrangement. In this arrangement, each sphere is in contact with 4 other spheres. Hence, the coordination number of the two-dimensional close packing is 4. If the centers of 4 immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. Hence, this arrangement is called as square close packing in two dimensions. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು. Okay.
Next one, hexagonal close packing in 2 dimensions. So ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೆನ್ ಓಕೆ. ಸೊ hexagonal close ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to consider the one dimensional close packed layer. This is the first layer. Okay, so above this second layer spheres we are going to place. How we will place is in the depressions formed of the first layer we will place the second layer spheres. Again we are going to place third layer. Third layer spheres are placed in the depressions of these second layer spheres. Next we are going to place, that is, it is a first layer. First layer, it is third layer. Now we are going to place the fourth layer. Fourth layer spheres are again placed in the depressions found of the third layer. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು number of spheres are placed one over the other. In this case, we observe the position of the spheres. In the first and third, they are aligned. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಒಂದನೇದ್ದು ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಅಗೈನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡಿದರೆ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ನೋಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, they, if I name them as A, they are AA layers, whereas second and fourth are named as B and B. ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ alternate layers are identical with one another. That's why it gives AB type arrangement. ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದ್ದು, we are going to place a given layer spheres in the depressions formed in its previous layers so that we get AB type arrangement. Now we are going to observe what is the coordination number. If I consider this particular atom, it is in direct contact with how many other spheres. So it is touched by, it has how many nearest neighbors anta karitivi. It has the first nearest neighbor, second, third, fourth, fifth and sixth. So it has 6 nearest neighbors. If at all we join these centers of these 6 nearest neighbors, we get a hexagon. That's why we say that coordination number of an atom in this hexagonal, in this packing is AB type arrangement is 6, and it is also called as 2-dimensional hexagonal close packing. Now ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Say if I consider this and it has how many nearest neighbors, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So if we join the centers of this, we are going to get a hexagon. So ಯಾವುದೇ atom ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ we get a hexagon, and it has 6 nearest neighbors. That's why we say that coordination number of any atom in this 2-dimensional close packing is 6, and it is called as hexagonal close packing. So hexagonal close packing in 2 dimensions. In this case, the second row spheres are placed in such a way that its spheres fit in the depressions of the first row. If the arrangement of layers continues, we get AB type arrangement. Each sphere is in contact with 6 of its neighbors. That's why, and it's the, if the centers of these 6 spheres are joined, a hexagon is formed. Hence this packing is called as 2-dimensional hexagonal close packing. And coordination number of a particle in 2-dimensional hexagonal close packing is 6. Now it is, now you observe here, if at all we observe the depressions, the shape ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ದಿಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಯ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. These voids are triangular in nature, and ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, always we see that in one layer the triangle are pointing downwards.
ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. The triangular spaces, they are exactly in the opposite directions. It is clear that in these layers there are two types of triangular voids. Voids andre khali jaga. In one row the apex of the triangles are pointing upwards. In the next row they are pointing downwards. It is in two-dimensional hexagonal close packing. Ade now two-dimensional square close packing ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ the triangular voids are pointing, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ voids are there. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು diamond shaped voids are there, whereas in hexagonal close packing there are triangular voids which are in the opposite directions in every alternate layers. ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಎರಡು ಥರದ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಕ್ಸಗೊನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಕ್ಸಗೊನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಿಂದ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 3 dimensions. The structures of the crystals are actually 3 dimension. 1 dimension, 2 dimension ನಾವು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. Always they are 3 dimension. They can be obtained by placing one dimensional layers one above the other. Either the square close packed layers or hexagonal close packed layers. First we are starting with 2-dimensional square close packed layers. 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packed layers. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 2-dimensional square close packed layers, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಿಡ್ತೀರಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ 2-dimensional square close packed layers ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್. ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ 2-dimensional square close packed layers are placed one over the other such that ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ spheres of a given layer. First layer ಇದು A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, next layer spheres are placed above it, so that is also A, and next layer is also placed above it, next layer is also placed above it, so that the spheres are aligned in all the directions. Ellanu sphere above the sphere comes, that's why this type of arrangement is called as AAA type arrangement. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ the actual space occupied by the spheres is quite less. So what is ಈಗ this is a crystal lattice ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. what is a unit cell? ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು, the spheres ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ this is the first sphere, second sphere, third one, fourth, fifth, sixth, 7 and 8. ಈಗ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ one unit which when repeated, smallest unit having all the properties, when repeated in different direction will yield us entire crystal lattice. ಈಗ ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ at all I join a given atom, all this centers of this, we are going to get a cube.
ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, we will get a cube. So if I join a number of cubes, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಈ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಈ ಕ್ಯೂಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋದರೆ we get the entire crystal lattice. That's why the smallest unit cell is a cube. Where are the position of atoms? Exactly at the corners of each corner of the cube we observe one particular atom. ಈ ಥರ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಟಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಟಮ್ is it belonging to the unit cell? But actually only 1/8 portion of this atom is belonging to the unit cell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಕ್ಯೂಬದ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಅದ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. What is a simple or primitive unit cell? That has the atoms present containing the atoms only at corners. So unit cell obtained is simple cubic unit cell. How many atoms are there for one simple cubic unit cell? Only 1/8 portion of each atom belongs. Antad 8 corners ada andre 1/8 divided 1/8 into 8, which is equal to 1. So there are only 1 atoms for this simple cubic unit cell. Next we are going to observe what is the coordination number. Coordination number andre ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? How many nearest neighbors are there for a given atom? If I consider this particular atom in the color, ಯಾವ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ? ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರದ್ದು sphere, it is in contact with how many other spheres we will see? 1, it is a 2, 3, 4 in one layer. In a given layer it has 4. Next ಇದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಇದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ is touched by one more atom, that is which is in yellow color. ಅದೇ ಥರ if at all we go for the one which is behind it, ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ one more atom that it touches. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಓಕೆ, I'll take a smaller one. ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರಿಂದ it is touched, so that we say that a given atom it has how many nearest neighbors? Pink color 4 layers in the same, and one behind and the yellow one in the front. Blue in the behind, yellow in the front, so that it is in direct contact with 6 other spheres, so that a coordination number of any atom in this case is 6. So 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packed layers. In this case, the second layer is placed over the first layer in such a way that the spheres of upper layer are exactly above those of its lower layer. Similarly, we may continue to place more and more layers one over the other. All these layers have the same arrangement to give a type arrangement. It gives a simple cubic unit lattice. Its unit cell is primitive cubic or simple cubic unit cell having 8 lattice points. Each corner itali 8, and each corner contains one atom, so its lattice points are 8, and it has only one atom. 1 by 8 into 8, which is equal to 1 atom, and 6 coordination number.